Günümüz dünyasında yapay zekâ, yani AI, sadece teknoloji şirketlerinin laboratuvarlarında kalmıyor. 2026 yılına gelindiğinde, küçük esnaftan büyük holdingler kadar milyonlarca ilet ve biri, günlük işlerini hızlandırmak ve optimize etmek için AI araçlarını kullanıyor. Bu yüzden lazım, hiç beklemediğimiz alanlarda yepyeni fırsatları ve meslekler ortaya çıkarıyor. Eskiden hayal bil edemeyeceğimiz pozisyonlar, şimdi kariyer basamakları sunuyor. 2026 ile, AI adaptasyonunda kritik bir eski noktası olarak görülüyor. Gelişmiş AI modelleri, daha arızabilir hale geliyor ve her sektör daha karmaşık sorunları çözmek için kullanılıyor. Bu hızlı adaptasyon, iskukü piyasasında büyük bir değişimi tetikliyor. Eski işler dönüşürken, AI'nin getirdiği yeni ihtiyaçlara yönelik uzmanlık alanları hızla büyüyor. Bu da doğru yetkinlikler sahip bireyler için SCI's kazanç fırsatları sunuyor. Bu videoda, 2026 yılında en çok para kazandırma potansiyelin sahip 7 AI mesleğini detaylıca inceleyeceğiz. Her meslek için, yaptıklarını, bu alana nasıl adım atabileceğinizi ve gelecekte neden daha da büyüyeceklerini açıklayacağız. Amazımız, yapay zekâ kajında kariyerini şekillendirmek isteyen herkes için somut bir yol haritası sunmak. İster kariyeriniz yeni başlayan, ister mevcut yeteneklerinizi geliştirmek isteyen, bu bilgiler siz yol göstersek. Geleceğin dünyası, yapay zekâ al şekilleniyor. Bu meslekler, sadece teknoloji markaları için değil, yaratıcı problem çözüm yeteneğine sahip, yenilikler açık herkes için kapılar açıyor. Öğrenme ve adaptasyon yeteneği, bu yeni dönemde en değerli varlığınız olacak. Şimdi, 2026 foot sitsi bekleyen ilk kazanklı AI mesleğin cesalim ve yapay zekâ al kariyerinizi nasıl güçlendirebilirsinizi keşfetmeye başlayalım. Hazır mısınız? İlk mesleğimiz, yapay zekâ prompt mühendisi. Bu uzmanlar, yapay zekâ modellerinden, özellikle büyük dil modellerinden yani LLM'lerden, istenilen en doğru ve verimli çıktıları almayı sağlayan komutları, diğer adıyla promptları tasarlar ve optimize eder. Prompt mühendisliği, AI, insan arasındaki iletişimi koparlayan, adeta AI'ya en sormamız gerektiğini öğreten bir sanatir. Bu alanda ustalazmak, AI'nin tam potansiyelini açığa çıkarmak anlamına gelir. Bir prompt mühendisi, temel olarak AI modellerin yan veren etkili ve hassas metin tabanlı komutlar yazar. Bu, yalnızca birkaç kelime yazmaktan çok daha fazlasıdır, bağlama, formati, isinin tonu ve hedeflenen siktiği işlerin detaylı talimat setleri oluşturmayı gerektirir. Modlin davranışını, sevabinden kalitesini ve tutarlılığını degradinat kilian bu komutlar, sürekli test edilrek ve iyileştirilerek en performansi sağlamak üzere ayarlanır. Bu yaratıcılık ve analitik düşünmeyi bir araya getirir. Prompt mühendisi olmak için güçlü analitik düşün becerileri, dilbilimin hakimiyet ve AI modellerinin nasıl çalıştığına derinlemesine bir anlayış kritik olma sahiptir. Ayrıca, yaratıcı yazma becerisi, problem çözüm yeteneği ve sabır de bu alanda başarı için gereklidir. Teknik olarak Python gibi programlama dillerin aslılık, farklı AI modellerle çalışma deneyimi ve deneyzel yaklaşımlar benimsim becerisi, sitsi rakipleriniz deneyerkaktır. Sürekli öğrenmeyi açık olmak olmazdır. Prompt mühendisleri, GPT-4, Bard, Llama gibi gelişmiş büyük dil modellerle degradinat kilisem kurar. Bu modellerin API'lerini kullanarak veya web arayüzleri üzerinden deneyler yaparlar. İteratif, tekrarlayan, bir şirkel promptları geliştirir, A/B testleri al farklı komutların etkinliğini alsır ve modlin siktasini sürekli olarak değerlendirirler. Ayrıca, modlin hafızasını ve kişiliğini anlamak için derinlemesine analizler yaparlar. Bu süreç, deneyimlenme ve sürekli optimizasyon gerektirir. Yapay zekâ modellerinin her alanda yaygınlaşmasıyla,
prompt mühendislarin olan talep patlama yasir. 2026 itibarıyla şirketler, AI'den maksimum verim almak için büyük uzmanlara begimli geleceğin. Pazarlama departmanlarından yazılım geliştirme, müşteri hizmetlerinden işrak üretimin kadar her yerde AI'nin doğru yönlendirilmesi gerekir. Bu de prompt mühendisliğini geliştiren en kritik ve hızlı büyüyen mesleklerinden biri yapıyor. Analistler gör, talep artışı önümüzdeki yıllarda katlanarak devam edecek. Prompt mühendisliği, yüksek talep ve özel yetkinlik gerektirdiği için oldukça kazançlı bir meslektir. Başlangıç seviyesindeki bir prompt mühendisi bil bir gelir elde edebilirken, deneyimli uzmanların yıllık geliri oldukça yüksek seviyeler ulaşabilmektedir. 2026 itibarıyla, özellikle büyük teknoloji şirketleri ve AI odaklı startuplar, büyük yetenekli uzmanlar için rekabetçi mazlar ve kazançlı haklar sunuyor. Bu meslek, hem kariyer tatmini hem de finansal getiri açısından çok sekasi. Bir prompt mühendisi, ornagen bir itikaret şirketinin pazarlama ekibi için özel işrak üretbilir. Şirketin yeni ürünlansmanı için ilgi sekasi, SEO dostu ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri ve e-posta kampanyaları tasarlaması gerektiğinde, prompt mühendisi devreye. AI modeline ürün özelliklerini, hedef kitleye ve isinin tonu işlerin detaylı promptlar vererek, sadece birkaç dakikada yüksek kaliteli ve özgün metinler üretir. Bu, zaman kazandırır ve işrak çeşitliliğini artırır. İkinci mesleğimiz, yapay zekâ etik ve uzmanı. Bu profesyoneller, AI sistemlerinin sadece teknik olarak iletişim almasını değil, aynı zamanda etik kurallara, yasal düzenlemeler ve toplumsal değerler uygun şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlarlar. Yapay zekâda etik, algoritmik eğilimcilik, veri gizliliği, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi konuları kapsar. Bu rol, AI'nin sorumlu bir şekilde büyümesi ve kamuoyunun güvenini kazanması için hayati önemi sahiptir. Bu uzmanlar, AI projelerinin başlangıcından itibaren etik risk değerlendirmeleri yapar, potansiyel biasları, önyargıları, belirler ve azaltma stratejileri geliştirir. Yasal düzenlemeler yumuşaklamak için veri koruma kanunları, gizlilik politikaları ve AI yönetmeliği taslaklarını takip ederler. Ayrıca, şirket ICI etik politikalar oluşturur, çalışanları AI etici konusunda eğitir ve AI sistemlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini denetlerler. Onların görevi, AI'nin faydalarını maximize ederken, zararlı etkilerini minimize etmektir. Yapay zekâ etik ve uzmanı olmak için hukuk, etik felsefesi, sosyoloji veya bilgisayar bilimi gibi alanlarda sağlam bir temel gereklidir. Analitik disum, karmaşık etik ikalemleri kazanmyetinici ve mükemmel iletişim becerileri bu rol için elzemdir. Ayrıca, veri bilimi ve makinografimi temellerini anlamak, AI modellerindeki bias kaynaklarını tespit etmeye yardımcı olur. Meswat bilgisi, politikalar geliştirme ve paydaşlarla müzakere etmeyetinici de başarının anahtarıdır. Bu uzmanlar, AI sistemlerindeki biasları tespit etmek için özel analiz araçları ve denetim yazılımları kullanır. Etik karar verme sürseveleri ve risk yönetim metodolojileri geliştirirler. Ayrıca, düzenleyesi kurumlarla sürekli iletişim halinde kalarak en son yasal gelişmeleri takip ederler. Şirket ICI eğitim materyalleri ve etik kodlar hazırlayarak organizasyonun AI kullanımını şekillendirirler. Şeffaflık raporları ve etki değerlendirme belgeleri dakika kullandıkları yöntemlerdendir. AI etici ve regülasyonların artması ve kamuoyunun farkındalığının yükselmesiyle hızla büyüyen bir alan. Özellikle GDPR, CCPA gibi veri koruma kanunları ve yeni AI yönetmelikleri, şirketlerin büyük alanda uzmanlara olan iddiasını artırır. Finans, sağlık, hükümet gibi düzenli tabi sektörler büyük meslek olan talep, katlanarak artacak.
2026 itibarıyla, her bayak circuit v kamu kurumu, Bir AI edik v yum uzmanina sahip olmak istisak. Yapay zeka edik v yum uzmanları, özel v kritik yetenekleri nedeniyle yüksek gelir elde edebilirler. Bu alandaki uzmanlar, AI'nin getire belasici yeşil v itibar risklerini yenterek circuitleri bayak sezalardan v olumsuz algılardan kurulur. Bu nedenle, circuitler bu pozisyonlar isen kazıp mozlar sunmaya isteklidir. Özellikle deneyimli v uluslararası mevzuata hakim uzmanlar, sak yüksek mos beklentilerin sahip olabilirler. Bu, AI'nin risk yönetimi tarafındaki deciri gösterir. Bir isi alım şirketinin AI tabanlı değerlendirme sistemi geliştirdiğini düşünelim. Bir yapay zeka edik v yum uzmanı, bu sistemdeki algoritmaların cinsiyet, ırk veya yaş gibi faktörler dayalı ayrımcılık yapıp yapmadığını analiz eder. Sistemdeki potansiyel bias kaynaklarını belirler, veri setlerinin seçitliğini kontrol eder ve tarifsizlik testleri yürütür. Ayrıca, bu sistemin kullanılabilirliği ve şeffaflığı hakkında yeşil yum raporları hazırlar. Böyle circuit, adil ve yeşil bir isi alım şirisi yürütür. Yukunku kazankli meslekimiz, yapay zeka entegrasyon danışmanı. Bu uzmanlar, şirketlerin mevcut akıslarına ve teknolojik altyapılarına yapay zeka çözümlerini sorunsuz bir şekilde entegre etmelerin yardımcı olurlar. AI entegrasyonu, sadece bir yazılımı kurmak değildir, aynı zamanda şirketlerini yeniden tasarlamak, mevcut sistemleri saklamak ve çalışanları yeni araçlara alıştırmak anlamına gelir. Bu danışmanlar, AI'nin işletmeler gerçek değer katmasını sağlar. Yapay zeka entegrasyon danışmanları, oncelikle bir şirketin ihtiyaclarını ve hedeflerini analiz eder. Ardından, uygun AI çözümlerini belirler ve mevcut IT altyapısıyla nasıl entegre edileceğin stratejik bir yol haritası çizerler. Bu, veri akışlarının düzenlenmesi, API entegrasyonları, bulut tabanlı AI hizmetlerinin yapılandırılması ve güvenlik protokollerinin sağlanmasını israr. Danışmanlar ayrıca, AI sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması ve benimsenmesi için eğitim ve destek sağlarlar. Bu rol için güçlü teknik bilgi, API'lar, bulut platformları, veri tabanları, şirketlerini anlama yeteneği ve mükemmel proje yönetimi başarıları sartır. Ayrıca, farklı AI modellerinin yetenekleri ve sınırlılıkları hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Musteriyalatisimi, sorun kazım ve decizim yönetimi konularında da yetkin olmak gerekir. Bir entegrasyon danışmanı, hem teknik bir mimar hem de stratejik bir danışmanı rolunu üstlenir. Yapay zeka entegrasyon danışmanları, bulut tabanlı AI servisleri, AWS AI or ML, Google Cloud AI, Azure AI, entegrasyon platformları, Zapier, Workato, Projontum yazılımları, Jira, Asana, ve veri entegrasyon araçları kullanırlar. Veri modelim ve akis diagramları oluşturmak için çeşitli yazılımlardan yararlanırlar. Ayrıca, güvenlik protokolleri ve yumluluk standartlarını uygulamak için çeşitli siber güvenlik araçlarıyla da çalışabilirler. Bu, çok yönlü bir araç setini gerektirir. Circuitler, AI'ye yatırım yaptıkça, bu sistemleri mevcut operasyonlarına entegre etme zorunluluğu doğuyor. Bu da yapay zeka entegrasyon danışmanlarına olan talebi artırır. 2026 itibarıyla, AI çözümlerinin karmaşıklığı ve mevcut sistemle yumluluk ihtiyacı, bu rolü vacasilmez kiliyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden bayak kurumsal yapılara kadar her seviyeden circuit, AI kendi şirketlerin dahil etmek için uzmanlığa ihtiyaç duyacak. Yapay zeka entegrasyon danışmanlığı, yüksek teknik ve stratejizi bilgisi gerektiren bir alan olduğu için oldukça yüksek gelir potansiyelin sahiptir. Şirketlerin AI yatırımlarından maksimum geri dönüş almasını sağlayan bu uzmanlar, genellikle projeler bazında veya danışmanlık ücretleri üzerinden çalışırlar. Deneyimli danışmanlar,
Hursel kapte bayak progelerd ur alarak sok yuksek kazankler eld edibiler. Bu Meslek, hem begimses kalasamler hem de kurumsel danusmumlik formulari isen kazip fursetler sunner. Paraken sinkarinen musteri hizmetleri operasyonlarini AI al otomatik clustermek istidigeni düşünlem. Yapay zeka integrasyon danusmani, one cycle mevkit sistemleri, CRM, ERP, analyze eder. Ardından, AI tabanli chatbot v sanal assistan kozamunu belirler. Bu kazumu mevkit musteri hizmetleri yazılımlarına entegre eder. Very akislarini yapalandır v kalasanlara yeni sistemin nasal kolonilakaji konusunda eğitim verir. Sonuç olarak, musteri şirketleri daha hızlı koşulur, musteri memnuniyeti artar v operasyonel maliyetler düzelir. Dördüncü meslekimiz, yapay zeka destekli işçilik stratejisti. Bu yeni nesil stratejiler, yapay zeka araçlarını kullanarak pazar araştırması yapar, işçilik fikirleri yürütür. Metinler yazar, gorsalar tazarlar v işçilik performansini analize ederler. Geleneksel işçilik stratejisinin aksine, AI destekli stratejiler, very değerli ongoryalil sok daha hızlı v alsklanabilir işçilik kampanyaları oluştururlar. Onlar, AI bir yardımcı araç olarak kullanarak insanları silicini bir ust seviytasırlar. Bir yapay zeka destekli işçilik stratejisti, one cycle hedef kital analizini AI araçlarıyla yapar, trendleri v another kelimeleri belirler. Ardından, AI yazı asistanları kullanarak blog yazıları, sosyal medya gönderileri, e-posta kampanyaları v hatta video senaryoları gibi çeşitli işçilik türleri isen taslaklar oluşturur. Bu taslakları insan dokunusuyla zenginleştirir v optimize eder. Ayrıca, AI tabanli analize araçlarıyla işçilik performansini izler, etkileşimi artıracak stratejiler geliştirir v işçileri sürekli günceler. Bu, verimliliği v etkiyi maximize eder. Bu rol isen guklu bir pazarlama v iletişim çekmezi, mükemmel yazılı v sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık v stratejik düşüncenici esastır. Ayrıca, çeşitli AI işçilik oluşturma v analize araçlarına hakim olmak, very analize yapabilmek v SEO, arama motoru optimizasyonu, prensiplerini anlamak dönemlidir. Hedef kitliği v marka sesini dogru bir şekilde AI'ye aktarabilmek, başarının anahtarıdır. Bu, hem teknik hem de sanatsal bir başarı setini birleştirir. Yapay zeka destekli işçilik stratejistleri, metin oluşturma isen jasper, copy.ai gibi AI yazım araçları, görsel oluşturma isen midjourney, DALL-E gibi AI görsel araçları, pazar araştırması v trend analizi isen AI tabanli SEO araçları, semrush, arefsin AI özellikleri, v sosyal medya dinleme araçları kullanırlar. Ayrıca, işçilik performansini izlemek isen Google Analytics v AI destekli analize panellerinden yararlanırlar. Bu araçlar, stratejistin is akasini hızlandırır v very odakli kararlar almasini saklar. Digital işçilik pazarlamasının sürekli büyümesi v şirketlerin daha fazla v daha kısalaştırılmış işçilik duyduğu ihtiyaç, yapay zeka destekli işçilik stratejistlerin olan talebi artırır. 2026 itibarıyla, AI'ın işçilik üretiminde sunduğu hız v alsklanabilirlik, bu rolü pazarlama departmanlarının merkezin yerleştiriyor. Her sektörden şirket, rekabet avantajı elde etmek isen AI destekli işçilik stratejilerin yatırım yapıyor. Bu Meslek, işçilik pazarlamasının geleceğini temsil ediyor. Yapay zeka destekli işçilik stratejistleri, hem yaratıcı hem de analitik becerileri birleştirdikleri isen yüksek bir gelir potansiyelin sahiptirler. Şirketlerin pazarlama bütçelerinin önemli bir kısmını işçilikler ayırtacağı düşünüldüğünde, AI lbu sürekli optimize eden uzmanlar oldukça değerlidir. Deneyimli stratejistler, büyük markalar veya digital pazarlama ajansları bünyesinde yüksek maaşlar kazanabilir veya servis danışman olarak kazıp projeleri talep edebilirler. Bu Meslek, hem bagimsizlik hem de kurumsal kariyer isen fırsatlar sunar. Bir seyahat blogu düşünlem.
Yapay zeka destekli isrik stratejisti, AI erklerini kullanıyor popular destinasyonlar, seyahat trendleri ve potansiyel okuyucuların ilgi alanları hakkında veri toplar. Ardından, bir AI yazım asistanına belirli bir sihir hakkında benzersiz bir gezi raberi taslacı alıştırması için komutlar verir. Strategist, bu taslacı kendi deneyimleriyle zenginleştirir, yerel ipuçları ekler ve ilgi sekisi baslıklar optimize eder. Sonuç olarak, AI sayısın çok daha hızlı ve etkili bir şekilde okuyucu seçkin isrikler yayınlanır. Bisinsi meslegimiz, yapay zeka veri curator ve annotator. Bu uzmanlar, yapay zeka modellerinin doğru bir şekilde eğitilmesi için gerekli olan veriyi toplar, temizler, düzenler ve etiketler. Annotasyon, yani etiketlim, AI'nin ne olarak algılaması gerektiğini öğretin şurasıdır. Örneğin, bir resimdeki kedi olarak öğretilmek gibi. Veri curatorluğu, AI'nin beslendiği verinin kalitesini degreden etkiler ve dolayısıyla modern performansının temelini oluşturur. Kota veri, kotu AI'nin laminageler. Bir yapay zeka veri curator ve annotator, sesitli kaynaklardan veriyi toplar, eksik veya hatalı verileri temizler ve tutarsızlıkları giderir. Ardından, bu verileri AI modelinin öğrenebileceği bir formada dönüştürür ve manuel veya yarı otomatik erklarla etiketler. Örneğin, otonom erkler sinyal işaretlerini, insanları ve diğer erkleri video görüntülerinde işaretler. Bu şirek, titizlik, dikkat ve alın bilgisi gerektirir. Veri setlerinin degroluğu ve sesitliği, AI'nin basarisi için hayati önemi sahiptir. Bu meslek için ciddi odaklı olmak, yüksek konsantrasyon yetinici ve tekrarlayan görevler karşı sabırsızdır. Veri tabanı yönetimi, temel istatistik bilgisi ve alın bilgisi, örneğin, tip, hukuk, mühendislik gibi verinin ait olduğu sektör hakkında bilgi, önemlidir. Python gibi temel programlama dillerin asanlık ve veri etiketlim erklerini kullanma basarisi, bu alanda basarili almanıza yardımcı olur. Kayıt kontrol ve hata ayaklama yetinici de sok digirlidir. Yapay zeka veri curatorları ve annotatorları, Labelbox, Scale AI, Amazon SageMaker Ground Truth gibi özel veri etiketlim platformlarını kullanırlar. Veri temizlim ve denusum için Python kütüphaneleri, pandas, NumPy, ve SQL veri tabanları sıkı tersi edilir. Erika, bulut depolama hizmetleri, AWS S3, Google Cloud Storage, ve veri versiyonlama erkleri de is akislerinin önemli bir parçasıdır. Bu erkler, bayak ve karmaşık veri setlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. AI modellerinin giderek daha fazla veri ihtiyaç duymesi, yapay zeka veri curatoru ve annotatorların olan talebi artırır. Otonom sürüs, tibi görüntülim, dogul dil ilim gibi alanlardaki gelişmeler, yüksek kaliteli ve etiketlenmiş veri setlerin olan ihtiyacı katliyor. 2026 itibarıyla, veri kalitesi, AI performance'ının en kritik faktörü haline geliyor ve bu mesleklerin önemini artırır. Her AI projesi, bu uzmanlığa ihtiyaç duyuyor. Yapay zeka veri curatoru ve annotatorü, başlangıç seviyesinde AI ekosistemin giriz için harika bir yoldur. Deneyim kazandıkça ve daha karmaşık veri setleral kalistika gelir potansiyeli önemli olkudardır. Özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda, tibi veriler, hukuki belgeler, annotasyon yapan profesyoneller, daha yüksek ücretler talep edebilirler. Bu meslek, AI kariyerin başlamak ve veri dünyasında derinleşmek isteyenler için sağlam bir temel oluşturur. Bir tibi görüntülim şirketi, aksıdır kanserini tespit etmek için bir AI modeli geliştirmek istiyor. Yapay zeka veri curatoru ve annotatorü, binlerce aksıdır röntgenini toplar. Bu görüntülerdeki kanserli belgeleri hassas bir şekilde işaretler ve tibi terminoloji uygun olarak etiketler.
Erika, Verilerin Ostagislilagene Wygun Lugunu Denetler v Farkly Dr. Larden Gelen and Otasian Lari Tatarlalik Assassindan Karcelasterer. Busaid, AI Modili, Hastalagi Dogru v Governiller Bursi Kilda Teshis et Mek Isen Egitaler. Altinsai Mislegimas, Yapi Zika Distekli is Sure Clary Analisti. Buprofesianeller, Burcircuitan Mevkit is Sure Clarini AI and yet Niclarail Analyze Eder. Darbogas Lari ve Verimses Liklari Tes Pid Eder. Ardindan, Bu Sure Clary Optimize et Mek v Automatic Cluster Mek Isen AI Kozumlari Tazarler v Wigularler. Gelenexel is Analystlaren and Axine, AI Distekli Analystler, Yapi Zekanan Sundugadaran Lemasin Equorialer v Automasian Potenzieli al Sok Daha Bayak al Sekt Verim Lilik Artislari Saglerler. Yapi Zika Distekli is Sure Clary Analystlari. Burcircuitan Operacion Larinia Don Zion Sealer. Very analyze v Shurek Madan Silagi Jibi Techniclo Mefkit is Akaslaran Inheritasini Sikarer. Daha Sonra, Robotic Process Automation, RPA, Yani Robotic Shurek Otomasian Uvea Makino Grenami to Banli Tomanlin Jibi AI to Banli Kozumler Oneler. Bu Kozumlerin Implementasinu Denetler. Performancy Eisler v Schurekli Eilsturmuller Eisen Jerry Bilderum Saglerler. Amak, Maliat Larry Dissermek v is Verum Liligini Arter Makter. Burol Eisen Guklu Analytic Basiraler, is Sure Clarini and Lama Yet Niji, Very Gorselsturm v Rapper Lama Bilgisai 1 Emliter. AI v Makino Grenami Temelarini Bilmek, RPA Ericlarina Asina Almek v System Integrasinu Principlarini Amlamak de Jericlider. Elatisim, Problem Kazum v Patas Genetami Basirilari de Critic 1 Misa Hipter. Bershurek Analisti, Hem Technic de Telara Hakim al Mali Hemda is literaliril Stragic Kanusmular Yapabil Meliter. Yapi Zika Distekli is Sure Clary Analyst Larry, Shurek Madan Silajai Yazalam Lari, Salonis, UiPath Process Mining, RPA Platform Lari, UiPath, Automation Anywhere. Is a Kisi Automation Era Clary, Microsoft Power Automate, Be Very Analyze Platform Lari, Tableau, Power BI, Cullinerler. Erika, AI Tabanli Karar Destek Systemlari v Simulation Era Clary de Bu Uzmanlerin Sika Bas Verduga Technologiler Dender. Bu Erikler, Karmasik is Sure Clarini Modelamellerin v AI and et Cassini Alkmellerin Olanak Tanner. Circuitler. Hursel Rekabed Ordaminda Iacta Kalmak Isen Shurekli Olarak Operasinal Verum Lilajai Arterminin Yalarini Ariorler. Yapi Zika, Bu Arias de Critic Ber Roloi Nuyer. 2026 Itibarıyla, AI Destekli is Sure Clary Analystlerin Olan Talep, her Sektord Artis Goster Sek. Yurtimden Finanza, Siglikten Logistig Kater her Alanda is Sure Clarini AI Aldonasturmatiasi. Bu Meslegi Gelasijan en Onemli Potsian Larenden Biri Halang Gaterier. Circuitler, Daha Akili v Hisli Kalismak Istior. Yapi Zika Distekli is Sure Clary Analyst Larry, Circuitler de Gruden Maliet Tazarufa v Geller Artisai Sagla de Clary Isen Olduka de Jurli Kabel e de Lurler. Bunadenal, Geller Potentielari de Yexector. Diniimli Analystler. Ozalikel Bayak al Sekli Denusum Progelarini Yana Tebeldiklerand, Sok Kazip Mosler v Primler Kazanabiler. Bu Meslek, Hem is Zakasi Hem de Technologie Bilgisil Donna Tilmus Profesioneller Isen Parlik Ber Carrier Yolusuner. Ber Logistics Erkidi, Depolama v Sevkiat Shureklarindiki Gesik Mellery Azaltmak Istior. Yapi Zika Distekli is Sure Clary Analisti. Mefkid Invanter Yontum v Rota Plan Lama Systemlarini Analyze Eder. Ber AI Tabanli Tomanlin Modili v RPA Robot Lari Wanarek, Invanterin ne Zaman vene Kater Separis Edelmisi Jarek Genie Angor v Sevkiat Rotalarini Optimize Eder. Sonic Golarak, Depo Operacion Larry Daha Kisi Hailgeller, Teslamat Shura Larry Kasaler v Yakat Maliat Larry Azaler. Bu, Circuit Million Larka Dola Taser of Sagler. Sun Meslegimas, Yapi Zika Egitim v Denusam Uzmani. Bu Profesioneller, Circetlerin v Birelarin Yapi Zika Technologilarini Almamalarina,
benimsemelarine v kullanmalarına yardımcı olmak için eğitim programları v dönüşüm stratejileri tasarlarlar. AI'nin iskukü üzerindeki etkisini yönetir, çalışanların yeni AI araçlarına saklamalarını ve yeni beceriler kazanmalarını desteklerler. Bu rol, AI kajında insan faktörünü merkez alarak, başarılı bir digital dönüşümün anahtarını sunar. Yapay zeka eğitim ve dönüşüm uzmanları, one cycle bir organizasyonun AI yetkinlik asacını değerlendirir. Ardından, çalışanların farklı seviyeleri ve ihtiyaçları için özelleştirilmiş AI eğitim müfredatları geliştirirler. Bu müfredatlar, AI okuryazarlıcı, AI araçlarının kullanımı, etik prensipler ve işletmelerin AI entegrasyonu gibi konuları kapsabilir. Ayrıca, değişim yönetimi stratejileri uygulayarak çalışanların AI'ye direkt göstermeden adaptasyonunu sağlarlar ve sürekli öğrenme kültürünü teşvik ederler. Onlar, AI'nin insanlara güç veren yönünü vurgular. Bu rol için güçlü pedagojik, eğitim bilimi, beceriler, yetişkin eğitimi prensiplerin hakimiyet ve mükemmel iletişim sunum yeteneği çok önemlidir. Yapay zeka teknolojileri hakkında güncel bilgi sağlamak, öğrenme yönetim sistemlerini, LMS, kullanabilmek ve değişim yönetimi metodolojilerini anlamakta gereklidir. Empati kurabilme, motivasyonel konuşma ve zorlu değişim şartlarında yol gösterebilme yeteneği, bu uzmanları çok değerli kılar. Yapay zeka eğitim ve dönüşüm uzmanları, öğrenme platformları, Coursera, Udemy, öğrenme yönetim sistemleri, Moodle, Blackboard, interaktif sunum araçları, Mentimeter, Slido, ve sanal artırılmış gerçeklik, VR/AR, tabanlı eğitim simülasyonları kullanırlar. Ayrıca, AI tabanlı işaret yardım araçları kullanarak eğitim materyalleri hazırlarlar ve performans değerlendirme için analitik araçlardan faydalanırlar. Bu araçlar, öğrenme deneyimini daha etkili ve sekası hale getirir. Yapay zekanın hızlı ilerlemesiyle, şirketler ve bireyler için sürekli bir öğrenme ve yeniden beceri kazanma ihtiyacı doğuyor. 2026 itibarıyla, AI eğitim ve dönüşüm uzmanlarına olan talep, yetenek geliştirme ve iskukü dönüşümünün merkezindir alacak. Kamu kurumlarından özel sektör, herhalde çalışanların AI alnazal daha verimli çalışacaklarını öğrenmeleri gerekir. Bu meslek, kürsel kapta bir yetkinlik başlığını doldurur ve gelecekteki iskukünü şekillendirir. Yapay zeka eğitim ve dönüşüm uzmanları, organizasyonların AI'dan tam fayda sağlamasına ve iskukü adaptasyonunu kolaylaştırmasına yardımcı oldukları için yüksek bir gelir potansiyelin sahiptirler. Bu uzmanlar, genellikle kurumsal danışmanlık firmalarında, eğitim şirketlerinde veya büyük şirketlerin insan kaynakları/dönüşüm departmanlarında çalışırlar. Deneyimli uzmanlar, özellikle büyük ölçekli kurumsal dönüşüm projelerini yönterek çok yüksek maaşlar ve servis danışman olarak kazanıp ücretler kazanabilirler. Bir finans kurumu, çalışanlarına yeni AI destekli veri analizi araçlarını tanıtmak istiyor. Yapay zeka eğitim ve dönüşüm uzmanı, kurumun finans analistlerinin AI yetkinlik seviyelerini belirler. Ardından, bu araçların finansal modeller nasal kullanılacağını gösteren interaktif adili çalışmaları ve online modeller tasarlar. Eğitimin etkinliğini alsır, geri bildirimleri toplar ve müfredatı sürekli günceller. Bu sayede, finans ekibi AI kullanarak daha hızlı ve doğru kararlar alır, kurumun rekabet gücü artar. Bugün, 2026 foot de yapay zeka para kazandıracak yedi mesleği detaylıca inceledik. Yapay zeka prompt mühendisliğinden etik uzmanlığına, entegrasyon danışmanlığından işaret stratejistlığına, deri kuradırlığından işaretleri analistliğine ve eğitim uzmanlığına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu roller, AI'nin dünyasında yaratıcı dönüşümün sedis başlangıcı. Gördüğümüz gibi, AI bir iskbi decil, yepyeni fırsatlar ve uzmanlık alanları yaratıyor. Bu mesleklerin ortak noktası, yapay zekanın insan yeteneklerini tamamlayıcı bir araç olarak kullanılmasıdır.
AI, tekrarlayan ve very dayali gorvleri usulnurken, insanlar stratejik desum, yaratisilik, problem kazım ve etik karar verm gibi benzersiz insani yeteneklerini on plana çıkarıyor. 2026 itibarıyla is dünyasında basirili almak, AI ibra rakip decil, gukluber is ortacai olarak benimsmikal mumkin oluyor. Bu synergy, verim lilacai ve inovasyonu daha once garomamus seviyeler tasir. Peki, bu geleceğin mesleklerin nasıl adım atalir? Sevap basit, ogranmai ve kendinizi geliştirmai bugün başlayın. Online kurslar, sertifika programları, mentorluklar ve pratik projeler, bu alanlarda uzmanlaşmanın anahtarlarıdır. Hangi meslek size en uygunsa, o alandaki temel becerileri edinmek için adımlar atın. Unutmayın, AI teknolojileri hızla gelişir ve bu decizim ayak weitermak, kariyerinizi güvence altına almanın en thiyalıdır. Yapay zekâ, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir dönüşüm dalgasıdır. Bu dalganın userin surf yapmak, size hem kişisel gelişim hem de finansal başarı getirecektir. Bu videoda o grandijaniz bilgiler, 2026 ve sinrasai isen saglam bir kariyer temilai atabilirsiniz. Unutmayın, gelişici taman etmanın en thiyolu, onu yaratmaktır. Yapay zekâ aldalı bu hikan verisi gelişici hazır olan.